No, I'm not saying Costco. I'm saying Costo. Hi everyone. The word of the day is costo. Costo. This means cost, or it's also similar to price. Costco is Costco. Costo is masculine, so you can say el costo or un costo. The plural form is los costos or unos costos. Now let's see a few examples. El costo de la comida ha subido. El costo de la comida ha subido. Los costos de la compañía son muy altos. Los costos de la compañía son muy altos. ¿Cuánto fue el costo total de las reparaciones? ¿Cuánto fue el costo total de las reparaciones? Hay que lograrlo a cualquier costo. Hay que lograrlo a cualquier costo. Las casas tienen un costo muy elevado. Las casas tienen un costo muy elevado. Okay, that was the word of the day. I hope you liked this video. Don't forget to subscribe and also click on the bell icon so you can get notified every time I upload a new video. Also, don't forget to leave me more examples down below or any questions about this word. I always love to read your comments. If you want to learn more Spanish, you can go to smelessons.com. That's my blog where I write different things about Spanish. Support this channel by sharing this video with your friends and by giving the thumbs up. Okay, I'll see you next time. Bye!